Hi. Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so for today I'm going to cover the structure of nephron in more details, and then we are going to cover about the formation of urine, the formation of urine. Okay, before that we must know about the nephron. So what is nephron? Nephron is functional unit of kidney. Okay, so since we've got two kidneys, okay, so how many nephron actually we've got? Okay, so one kidney, it is about 1.5 million, okay, 1.5 until 2 millions of nephron. So in total, since we've got two kidneys, we've got about 3 millions, 3 juta, okay, 3 millions of nephron. So what is actually the function of nephron? The most important of the function of nephron is actually to produce urine. To produce urine, in which in the urine what we've got is actually anything which is excess, anything which is waste product for our body to be removed. So that's why we are healthy because of waste product accumulated will be removed. Okay, will be removed. Anything toxic, anything apa benda yang awak makan, apa benda yang kita ambil kan. Okay, so semua tu will be filtered at nephron. So kalau tengok sebenarnya every 20 minutes saya ada baca. Saya tak ingat kat mana saya baca. Okay, so basically every 20 minutes the same molecule of blood will be filtered. Okay, bukanlah bermaksud okay tadi dah filter so dia takkan jumpa dah. Tak, every 20 minutes the same molecule of blood, okay, dia akan jumpa balik nephron, So actually our blood is actually clean, okay, it's actually akan dibersihkan oleh nephron. Kalau sebelum ni awak dah belajar juga dalam lymphatic vessel kan. Lymphatic vessel juga ada white blood cell. Okay, contohnya dalam lymph node along the lymph vessel ada lymph node. Yang mana dalam lymph node tu kalau awak ingat lagi dia ada white blood cell kan, yang ada macrophage, ada lymphocyte. So dia akan kill anything pathogenic, anything harmful, yang mana contohnya bakteria, apa lagi contohnya virus, it will be killed there. And then kat sini pula, dekat kidney pula, kita akan dibersihkan substances harmful that will be removed out from our body through the formation of urine. Okay, so kalau kita recall balik, okay, kita tengok the structure of nephron. A ni adalah Bowman's capsule. Okay, Bowman's capsule. Okay, and then B ni adalah glomerulus. C ni adalah renal corpuscle. Okay, and then D ni adalah proximal convoluted tubule. And then kita tengok bahagian bawah ni yang mana filtrate akan going down the loop of Hindley, which is what we call as descending limb. Okay, and then the filtrate will move from the bottom upward through the loop of Hindley via ascending limb. And then each of the limb, okay, for descending and ascending limb, we've got two segments, which are, the first one is thick segment, and then the second one is thin segment. Okay, so in conclusion, filtrate yang mana substances filtered, okay, substances yang mana dah masuk ke dalam nephron into Bowman's capsule ni, kita akan panggil the filtrate. So filtrate ni dia akan jumpa, okay, dia akan jumpa descending limb. So pada descending limb dia akan jumpa thick segment first and thin segment later. And then as it goes down and goes up, now as they goes up, they will find thin segment first, later adalah thick segment. Awak kena tahu beza benda ni. Okay, kalau dia turun, jumpa thick dulu and then thin. Kalau dia naik, dia akan jumpa thin first and then thick later. Okay, and then H ni adalah distal convoluted tubule and the I is collecting duct. Okay, if you look at here, awak boleh nampak kan yang macam batang pokok ni, yang macam ranting-ranting ni, apa dia sebenarnya, kenapa ada benda ni? Okay, so this is actually the DCT of other nephron.
So meaning that one collecting duct can be shared by several nephrons. Okay, so few nephron can share one collecting duct. So macam mana apa dia nak tahu kat sini daripada sini. Okay, the extension kat sini ni, this is actually the distal convoluted of other nephrons. Okay, tu dia. Okay, so kalau tengok dalam kawasan ni, yang mana kawasan atas ni, okay, kawasan atas ni sebenarnya basically dah cover semua, termasuklah loop of Hilli. The E ni adalah loop of Hilli. And then as well as collecting duct ada dalam renal cortex. Renal cortex layer yang mana? Layer paling luar tu, outside layer. Outside layer of kidney is called renal cortex. So dalam renal cortex kita boleh jumpa semua. However, renal medulla, which is the middle layer of the kidney, kita hanya boleh jumpa dua sahaja, which is first one is loop of Henle and the second one is collecting duct. Boleh? Okay, renal medulla dua sahaja. Tapi kalau renal cortex saya jumpa semua. Beza dia. Okay, now kita tengok Bowman's capsule. Okay, so Bowman's capsule, okay, kalau Bowman's capsule ni, kalau it surround glomerulus. Okay, glomerulus. And then what are the characteristic of Bowman's capsule? First one is it is double wall epithelial cup. Okay, double wall. Okay, meaning that dia ada outer layer and dia ada inner layer. Okay, outer layer dia adalah simple squamous epithelial. Simple squamous epithelial ni dia bentuknya, kalau if you still remember, bentuknya macam dia flatten, macam penyek-penyek sikit. Okay, so kat situ bentuk dia. Okay, and then for the inner layer is podocyte. So podocyte ni apa dia? So podocyte ni adalah the special cell. The special cell kat sini awak boleh nampak yang warna kuning ni. The special cell which have pedicel. Okay, kita nanti saya akan tunjuk lepas ni pedicel. Okay, which is saya lukis dia macam dia bentuk cuboid lah. Okay, dia kurang cuboid. Yang mana dia ada extension jari-jari ni. Dia ada extension jari-jari tapi dia bukanlah microvilli tau. Dia adalah extension of yang mana jari-jari ni adalah kita panggil dia pedicel. Okay, apa dia finger leg structure of pedicel ni, dia akan hold the structure of glomerulus. Okay, itulah function pedicel. Dia akan hold the structure of glomerulus. At the same time, dia akan kat situ involved dalam the formation of urine juga. So itulah dia. Okay, so pedicel ni adalah finger leg structure. So the cell with pedicel is called podocyte. Podocyte adalah cell, specialized cell which having pedicel. Okay, pedicel ni boleh nampak dia macam memegang the structure of glomerulus. Okay, next adalah proximal convoluted tubule. Okay, proximal convoluted tubule ni adalah yang B ni. Okay, dalam B ni. Okay, so it close to the B, the close to the glomerulus. That's why it's called proximal. Okay, proximity, the close, the dekat. Convoluted maksudnya dia adalah highly coiled. Okay, di coil, okay, dia panjang lah sebenarnya, coiled. And then the close to glomerulus, it is highly coiled. Okay, the shape is cuboidal. Dia berbentuk cuboid. Okay, dia berbentuk cuboid. And then yang mana it packs with lots of mitochondria. Awak boleh nampak dalam diagram ni. Okay, yang biru-biru ni adalah mitochondria and also the surface line. Okay, the surface is lined with microvilli. Okay, awak boleh nampak kat sini. Dia bukan dia pedicel, tak. This one is microvilli. Why? The purpose of microvilli is to increase the surface area for the reabsorption. Ingat ya, increase surface area for reabsorption. Nanti kita tengok. Okay, reabsorption ni meaning that anything yang kita nak remove tu akan diserap semula. Okay, anything yang become filtrate will be reabsorbed banyak lah. Okay, contohnya adalah glucose and then water will be reabsorbed. Okay, to increase surface area yang mana badan kita ni perlukan dia, so dia takkan buang lah, yang dia akan reabsorb balik. Okay, and then adalah loop of Henle. Okay, loop of Henle adalah bentuk hairpin shape. Okay, of course dia macam bentuk tu kan, macam bentuk panjang sikit tu, hairpin shape. And then it is located in the renal cortex and medulla, macam saya katalah. Okay, dalam cortex ni, renal cortex dia ada semua structure of nephron. And also medulla ni hanya ada dua lah. Okay, loop of Henle and collecting duct. So betul lah, kalau loop of Henle memang ada dalam dua-dua, cortex and medulla. So it composed of descending limb and ascending limb. Macam saya dah bagi tahu,
Awak kena tengok kat sini nampak tak ada lukisan dia punya glomerulus kat tengah-tengah. So hati-hati. PCT di mana, DCT kat mana. Okay, so proximal or PCT tu awak kena tengok line dia. Okay, so that lah proximal kat sini. And then kat mana adalah descending limb, hati-hati. Jangan tertukar. Kat semestinya kat kiri dia boleh jadi kat kanan. So kat sini awak boleh nampak. So that ini adalah descending limb and then dia naik adalah ascending limb. Okay. Alright, and then distal convoluted tubule. Okay, distal convoluted tubule adalah yang H ni. Okay, dia away from glomerulus, that's why dipanggil distal, meaning that the distant, jauh. Okay, and then it composed of cuboidal epithelial cells macam proximal tadi, still cuboid, however, now, okay, dah bentuk cuboid. Okay, panjang sikit. Okay, however, it only composed of few microvilli and mitochondria. Dia dah tak banyak dah macam tadi. Dia dah tak banyak dah macam proximal. Okay, dia ada few microvilli and few mitochondria. Why? The purpose of mitochondria is for the ATP production. Because kat sini, reabsorption ada involve active transport. Okay, ada proses active transport kat sini. So, for active transport, they require ATP. So since kat sini dah tak banyak reabsorption, dah tak banyak sangat secretion pun, secretion adalah benda yang kita nak buang. Okay, reabsorption benda yang kita nak selamatkan balik. So dah tak aktif dah proses tu, okay, dah tak aktif maksudnya still lagi ada tapi dah tak banyak. So active transport kat sini kurang sikit. So that's why dia ada few microvilli and few mitochondria. Okay, and then collecting duct, the last part. Okay, collecting duct yang paling ujung ni, okay. Ni, okay, dia adalah located in the cortex and medulla, okay, and then it will drain the filtrate. Okay, now the filtrate tu adalah urine, okay, into ureter, okay, into renal pelvis dulu, and then into ureter, and then into urinary bladder. Ni bladder, so boleh nampak lah, so dia akan turun ke bawah melalui ureter and then pergi ke urinary bladder. Saya tunjuk ni. Okay, then kita tengok ya, the blood capillaries. Okay, kita dah cover structure dah, and then we have to know about the blood capillaries that surround nephron. Sangat penting sebab lepas ni untuk formation of urine kita akan involve blood capillaries. Sebab okay, ada blood capillaries, sangat banyak blood capillaries around nephron. Okay, yang pertama adalah yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau dia daripada outside, okay, daripada outside ini adalah afferent arterio, okay, afferent arterio, okay. The size of afferent, the diameter of afferent arterio is larger, lebih besar. While for the efferent, okay, efferent ni dia akan keluar, dia akan bawa deoxygenated blood and clean blood, okay, deoxygenated and clean blood. Tapi kalau afferent tadi dia akan bawa oxygenated and dirty blood. And then after the dirty blood has been filtered, okay, so apa yang left over yang keluar ni adalah deoxygenated blood and clean, the clean blood. Okay, so dia akan keluar ni adalah kecil je, So dia adalah dipanggil efferent. Ingat je, efferent adalah exit. So efferent arteriole. And then, okay, the clean blood ni sebenarnya dia bersambung lagi. Dia bersambung dekat PCT and then dia continue, okay, sambung dekat DCT. So sekarang ni blood vessel dia bukan dipanggil efferent dah. Dia kat kawasan PCT and DCT is called peritubular capillaries. Peritubular capillaries. Okay, dia ada perkataan tubular, meaning that it will surround the tubule, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. That's why ada nama khas dia, peritubular capillaries. And then, okay, peritubular, okay, and then what will happen daripada peritubular ni, okay, so nak kata dia akan bersambung lagi, yang mana dia akan wrap around loop of Hilli. Okay, dia akan wrap around loop of Hilli yang di mana kat sini it is not anymore called peritubular capillaries, it is called vasa recta. Okay, boleh follow ya. Afferent arteriole yang masuk, efferent arteriole yang keluar, and then dia akan extend menjadi peritubular capillaries, and then blood capillaries akan continue surround loop of ini dipanggil vasa recta. Okay, alright.
Now we will focus on the urine formation. Urine formation ni ada three important steps yang mana you have to know the basic. Okay, bila awak tahu basic kat sini, sebenarnya mudah je urine formation. Okay, ada tiga, ultrafiltration, reabsorption and secretion. Okay, so the first one is ultrafiltration. Okay, what does it mean? Ultra meaning that dia banyak sebenarnya. Okay, ultra maksudnya dia banyak lah ataupun besar sebenarnya. Okay, filtration meaning that it will undergo filtration, akan undergo penapisan. Okay, filtration. Okay, the first one is what are the factors that contribute to the ultrafiltration. Okay, sebelum tu kita nak tengok ultrafiltration ni dia proses berlaku di dalam mana? Dia berlaku di dalam kat sini, dalam renal corpuscle. Dalam renal corpuscle in which yang mana dia akan keluar daripada substances will diffuse out from glomerulus into Bowman's capsule. Saya ulang. Okay. Ultrafiltration is the process in which the substances from blood diffuse out into Bowman's capsule. Okay. Kalau dalam glomerulus dipanggil blood, kalau dalam Bowman's capsule sekarang ni substances yang dapat diffuse out is called filtrate. Okay, kalau lebih tepat lagi dia dipanggil glomerular filtrate. Okay, maksudnya the first one yang produce. Okay, the first one produced from ultrafiltration. Sebab nanti filtrate tu concentration dia, volume dia akan berubah bila dia bergerak daripada satu part to another part nephron. Tapi asal dia adalah dipanggil glomerular filtrate. So ini adalah yang pertama sekali yang terhasil. Okay, and then what contribute to the formation of the glomerular filtrate? The first one is, okay, kita tengok karakteristik glomerulus. The first one is due to the high hydrostatic pressure. Okay, high hydrostatic pressure yang tinggi di dalam glomerulus. Why? Because of the different diameter in arteriole. If you look at here, the high pressure, okay, high pressure kat sini, yang mana dia akan masuk melalui afferent. So the different diameter of arteriole, okay, yang mana afferent is larger compared to the efferent, which is smaller. Itu yang berbeza. Due to the different diameter of afferent and efferent diameter, so that what contribute to the formation of glomerular filtrate. So bila the diameter ni berbeza, yang mana afferent lebih besar daripada efferent, okay, diameter berbeza, it will force the substances to diffuse into Bowman's capsule to form glomerular filtrate. Okay, saya harap awak boleh follow ya. Okay, and then the second one is due to the highly coiled and long. So it will increase the surface area. Okay, it will increase the surface area for the ultrafiltration kat sini. So more substances can diffuse out. Okay, and then the third one is because of the high permeability of glomerulus. If you look at here, ketiga-tiga ni adalah karakteristik of glomerulus. Karakteristik of glomerulus, bukannya Bowman's capsule, glomerulus. Okay, yang ketiga adalah glomerulus. Kenapa dipanggil high permeability? Because of the first one is porous. Okay, porous ni maksudnya the blood vessel kita ni sebenarnya ada fenestration. Dalam muka awak disebut fenestration. Okay, dia sebenarnya bermaksud porous, meaning that it has lots of pores. Okay, so ada pores yang mana bolehlah substances can diffuse out. Okay, what are the example of substances that can diffuse out through glomerulus adalah, awak boleh tengok dalam muka awak ni, the page berapa? Page 135 point yang kedua. Contohnya adalah water, glucose, amino acid, NaCl, urea, vitamins and other small molecule. Tapi yang tak boleh pass through glomerulus adalah blood cell. For example, red blood cell, platelets and large plasma protein. Okay, semua yang bersaiz besar ni, large size, they cannot pass through. Okay, they will remain in the glomerulus and will go out through efferent arteriole. Okay, right? Then adalah one cell thick. Okay, one cell thick sangat nipis. And then the second one is, boleh tengok ya. Okay, so apa yang menyebabkan glomerulus ni? Okay, yang mana pergerakan blood from glomerulus into Bowman's capsule. So dalam Bowman's capsule sekarang dipanggil glomerular filtrate.
glomerular filtrate. Okay, so the journey of the substances from blood into glomerular filtrate, dia akan melalui 3 barriers. It is not easy to become glomerular filtrate. You have to undergo several barriers in order to become glomerular filtrate. So if you are not success, you will remain as blood. If you are success to pass through 3 barriers, you will become glomerular filtrate. Ingat ya kat situ? Okay, so ada 3 barriers in which to form glomerular filtrate. The first one is the porous glomerulus. Okay, awak boleh nampak banyak pores kan macam saya kata tadi ni. Okay, glomerulus ni banyak pores. Okay, and then the second one is what wrap around the glomerulus is basement membrane. Kat sini, yang kedua kat sini. Basement membrane. Okay, kat sini. Basement membrane. Mana saya nak buat ya? Basement membrane. Kat sini. Okay, and then the third one is filtration slit. Okay, filtration slit ni apa dia? Okay, kita tengok balik ya. Okay, kalau ingat lagi Bowman's capsule, inner surface dia adalah podocyte, betul tak? So podocyte ni basically dia adalah cells yang mana dia ada banyak pedicel. Okay, pedicel ni, inilah dia yang awak nampak macam jari-jari ni, wrap around ni, dia macam contohnya macam kalau you guys ada macam, kalau perempuan kan atau mak kita, kakak kita rambutnya panjang, dia ada pencengkam rambut kat situ. So dia macam adalah podocyte lah. Okay, so nak kata dia adalah macam podocyte yang mana jari-jari tu dipanggil pedicel. Okay, and then the space between pedicel is called filtration slit. Inilah dia nak tunjuk. Filtration slit. Dipanggil filtration slit. Okay, filtration slit. So basically filtration slit is the gap between pedicel. Gaps between pedicel. Okay, so in total ketiga-tiga ni dipanggil filtration membrane. Okay, mudah ya, ada 3. Porous glomerulus, ada basement membrane, okay, and then ada filtration slit. Okay, ketiga-tiga ni yang menyebabkan only small size substances can diffuse out into Bowman's capsule. Okay, and then adalah next adalah reabsorption. Okay, untuk reabsorption, ni, okay, tadi adalah ultrafiltration dan kedua adalah reabsorption. Okay, untuk reabsorption ni, dia akan reabsorption berlaku pada D, pada E, pada H, pada I. Okay, so nak kata E ni, dia adalah pada descending limb berlaku, pada ascending limb berlaku. Okay, so in total kat mana berlaku reabsorption ada 5. Ada 5 lah sebenarnya. Yang pertama adalah pada PCT, proximal convoluted tubule, and then pada descending limb, and then pada ascending limb, and then pada DCT, and then pada collecting duct. Ingat ya, ada 5 tempat berlaku reabsorption. Yang mana tak berlaku? Dekat renal corpuscle sahaja tak berlaku. Sebab apa? Dekat renal corpuscle tadi dah undergo ultrafiltration. Now the rest of the part of nephron will undergo reabsorption. So apa maksud reabsorption? Reabsorption ni akan, dia maksudnya reabsorb. Ingat je, reabsorb maksudnya dia nak ambil balik apa yang diperlukan oleh badan. It won't be removed. Okay, it will be reabsorbed. It will be reabsorbed. So it can be reused. Okay, it can be reused by our body. Okay, so the journey of the substances, okay, so dia akan bermula sebagai filtrate di dalam tubule. Okay, dalam tubule ni, okay, so apa yang berlaku? Dia akan keluar, masuk ke interstitial fluid kat sini. Paslah interstitial fluid, tisu-tisu kat sini. And then dia akan masuk kat sini, blood vessel. So remember what is the blood vessel that wrap around convoluted tubule? It is called peritubular capillaries. Okay, peritubular capillaries. Okay, so from filtrate dia masuk ke interstitial fluid and then dia masuk peritubular capillaries. Tapi awak kena bear in mind. Okay, so substances yang masuk ni dia ada 3 cara. Pertama adalah via passive. Yang kedua adalah via osmosis. Yang ketiga adalah via active. Okay, so semua ni akan tak boleh saya sebut diffuse, dia akan will be uptake
will be uptaken into peritubular capillaries. So for example, what are the substances that will pass through but passively? For example, okay, saya ambil pen yang berbeza lah, saya buat warna. Pen ni saya guna warna hitam. Okay, so assume yang warna hitam ni adalah passive transport. So contohnya adalah kat sini glucose, amino acid, what else? Bicarbonate ion, potassium ion, bicarbonate ion. Okay, so ni semua adalah akan diffuse into peritubular capillaries from filtrate in the tubule, okay, in the PCT. Okay, and then what will diffuse out via osmosis pula? Okay, saya ambil pen lain, saya guna warna biru. Okay, kalau dia adalah via osmosis, okay, ini adalah passive. Yang kedua adalah osmosis. Of course lah, bila via osmosis, satu je, which is water. And the last one is adalah via active transport. Okay, kalau dia adalah via active transport kat sini, apa contoh substances? Senang dia ingat, NaCl. Sodium ion and chloride ion. Dua-dua ni memang dia akan masuk via active. Memang tak ada substance, basically tak ada substances lain lah yang you guys kena tahu. Okay, basically NaCl yang akan masuk via active. Tempat lain pun NaCl mostly via active. Okay, then what will happen? Okay, the filtrate now, kalau awak tengok dia akan reduce the volume, akan reduce by 65%. Sebab sangat banyak reabsorption berlaku dekat PCT here, proximal convoluted tubule. Even for example here, glucose and amino acid, dia adalah 100% will be reabsorbed. Meaning that dalam urine kita takkan boleh jumpa glucose and amino acid dalam badan yang orang yang sihat. Okay, kalau jumpa glucose dalam urine kita, dia ada masalah lah, sama ada dia adalah tanda-tanda diabetes. Yang kedua adalah dia mungkin ada satu condition ni dipanggil glucosuria. Okay, glucosuria ni, okay, maksud gluko ni adalah glucose. Dan suria ni macam, saya nak kata kalau in Malay suria ni matahari lah. Okay, tapi glucosuria dia memang nama dia, yang mana it is the condition where we identify glucose present in urine, which is should not be happen at all actually. Dia ada masalah lah, sama ada dia tak ada diabetes ataupun dia ada masalah dekat PCT kat sini. Okay, ada masalah dekat nephron, which is at PCT. And then filtrate kat sini yang dah reduce volume dia by 65% akan continue the journey. Okay, it will pass down through descending limb via apa F ni? Via thick segment and thin segment. Okay, then kita tengok pula filtrate will then continue. Okay, apa yang berlaku dekat descending limb? Apa yang berlaku dekat descending limb? Okay, ingat ya, descending limb ni dia adalah descending limb kejap ya, dia permeable to water. Okay, so it is permeable to water. So what will diffuse out via osmosis? Saya ambil pen lain lah. Okay, so from descending limb, from the thick one and the thin one, H2O will diffuse out via osmosis. H2O. Okay, H2O. So H2O ni dia masuk mana sebenarnya? H2O ni sebenarnya akan masuk interstitial fluid. Okay, dia akan masuk interstitial fluid. Okay, nanti kita akan tengok dalam satu lagi part yang mana, tapi bukan dalam video ni saya akan tunjuk. Okay, nanti harapnya sempat cover dalam kelas. Okay, yang mana the longer the loop of Finley, the smaller the volume of urine and more concentrated. Meaning that semakin panjang loop of Finley, semakin banyak water will be reabsorbed. Meaning that urine produced is
small in volume and highly concentrated. And contoh animals yang ada very long loop of unit, contohnya camel. Okay, so animals yang survive kat tempat yang panas, they need to reabsorb, they need to conserve water. So caranya adalah body dia akan adapted to macam mana? Dia ada very long loop of unit. Okay, then what will happen? Later on, the filtrate will pass through ascending limb. Okay, dia akan pass through via thin segment and the thick segment. Okay, so apa yang berlaku as filtrate passing upward ascending limb. Okay, at the thin segment, awak kena ingat ya, thin segment, NaCl akan diffuse. Okay, apa yang akan keluar? NaCl. Ingat ya, ascending limb is impermeable to water but permeable to NaCl. While for the descending tadi ni, it is permeable to water but impermeable to NaCl. Okay, boleh follow ya? Alright, so NaCl dekat thin segment, dia akan undergo passively, so dia akan undergo diffusion. However, as the filtrate goes upward, passing through thick segment, so NaCl yang akan keluar kali ni, it is via active transport. Why? Because of, okay, so mula-mula kat sini kita tahu NaCl akan diffuse out. Sebab apa? The concentration of NaCl inside filtrate is higher compared to the outside. And then as the filtrate goes up, what will happen? NaCl sekarang dah sikit lah dalam filtrate tu, sebab tadi dah banyak keluar. So concentration tadi banyak, so they can diffuse out passively. Tapi sekarang bila dia naik atas, NaCl yang tinggal sikit. So still lagi dia perlu keluar. So kali ni since it against concentration, so it will undergo active transport. Okay, it will undergo active transport. And then what will happen at the DCT here? Okay, at the DCT here pula kat sini kita tahu undergo reabsorption pula. However, kali ni substances yang akan keluar, okay, tak banyak dah. Okay, dah tak ada amino acid, dah tak ada glucose dah tak ada dah semua tu. Sebab tadi fully reabsorb. Okay, now apa yang akan berlaku? Dia akan diffuse out into peritubular capillaries. Okay, ada dua yang akan keluar lah. H2O, of course via osmosis, dan lagi satu adalah akan keluar adalah HCO3 minus NaCl. Dua ni akan undergo active transport. Alright, nampak tak? Dia dah tak banyak dah kat sini. That's why juga kalau awak tengok dia punya karakteristik, kalau ingat lagi dia punya karakteristik of cuboidal epithelial cell dekat PCT, okay, dia banyak mitochondria. Sebab apa? Banyak yang akan substances reabsorb, including banyaklah yang akan undergo active transport. Tapi bila dekat distal convoluted tubule, kalau ingat lagi, dia punya cuboidal epithelial cell it packed with few mitochondria and few microvilli. So reabsorption dah tak berapa aktif dah sangat. Okay, and the last one, as the filtrate passing through distal convoluted tubule, dia adalah collecting duct. Okay, sorry. So as filtrate dia akan goes down collecting duct. So apa yang akan berlaku? NaCl akan diffuse out, NaCl diffuse, bukan active transport. Lupa pula. NaCl ni sentiasa undergo active transport. And then at the same time, okay, water akan reabsorb, and then lagi urea akan reabsorb juga, diffuse juga. Okay, ada lagi kat sini dia kata solute.
Okay, solute. Solute kat sini contohnya adalah sugar, amino acid, vitamins and other nutrients. Meaning that anything yang very important which are